Good morning to all. So last class we have started the concept of unit vector conversions. Okay, unit vector conversions. Let me again give a simple intro about unit vector conversions, and we will continue from today. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ங்க. டெஃபினெட்லி இந்த டாபிக் தெரியல அப்படின்னா EMFT you cannot go further. இதுதான் ரொம்ப எசென்சியலான டாபிக். அதே மாதிரி நான் மெமரியும் பண்ண சொல்ல மாட்டேங்க. I am not going to say that you have to memory all these parameters. No need. Definitely no need. What we will do? Instead, we will derive. I will tell you how to derive these equations. We will derive based on this. So, x la change நடக்குது அப்படின்னா change in dx will give unit vector in dx ax cap. Change in differential length y. Okay. So, change in x will give ax cap. Change in y will give ay cap. Change in z corresponding unit vector என்னதுங்க az cap. So, change in rho arrow cap. Change in phi நேத்தா பார்த்தோம் rho d5 will be a5 cap. Yes sir. I have said that rho is angle. Angle என்ன sorry phi is angle. Phi என்ன பண்ண முடியாதுங்க. We cannot assume it as change in length because it is change in angle. We don't know how angle changes. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? We have to convert this angle change into corresponding length. அப்ப என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா rho d5 will be a5 cap. dz will be az cap. Similarly dr will be ar cap. d5 will be a5 cap. இங்கே அதேதாங்க d5 will be a5 cap where rho is nothing but r sin theta d5 which will be a5 cap and d theta will be rho d theta will be a theta cap. Okay, where rho is nothing but r sin theta. Rho is nothing but r sin theta. Unit vector conversion la பார்த்தோம். சரியா? Now remember these parameters. By the help of this, we are going to derive Cartesian to spherical, spherical to cylindrical, Cartesian to cylindrical, Cartesian to spherical. எல்லாமே இது பண்ண போறோம். Cylindrical to spherical, cylindrical to Cartesian எல்லாமே பண்ண போறோம். ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம். First unit vector conversion we are going to see is Cartesian to cylindrical conversion. Cartesian to cylindrical conversion. Okay. So Cartesian to cylindrical. So Cartesian to cylindrical. Okay, let me start from cylindrical to Cartesian because ஏன்னா நமக்கு வந்து cylindrical parameters தெரியும். Cylindrical இருந்து Cartesian ஈஸியா வர வச்சிடலாம். ஓகேவா? Because it is easier to solve rather than solving from Cartesian to cylindrical. ஏன்னா நமக்கு யூனிட் வெக்டர் கன்வர்ஷன்ஸ் இப்பதான் பார்த்தோம். ஸோ பாயிண்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ cylindrical to Cartesian is easy to solve. Cylindrical to Cartesian x is equal to rho cos phi. Correct sir. Y equal to rho sin phi. Z will be Z. இதான் என்ன பார்த்தோங்க cylindrical Cartesian நான் பார்த்தது. அதாவது given வந்து cylindrical இருக்கும் Cartesian கனெக்ட் பண்ணணும். பார்த்தோமா? எஸ் டெஃபினட்டா பார்த்துருக்கோம், மறந்துடாதீங்க. இப்போ இங்க இருக்கிற பாயிண்ட் கன்வர்ஷன் வச்சுட்டு இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் எப்படி வரைக்கிறது? லெட் மீ டேக் திஸ் as equation 1. This will be equation 2. This will be equation 3. So equation 1 implies so இதை differentiate பண்றேங்க. Differentiating equation 1. We will differentiate this equation 1. Equation 1 differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா general differentiation, not specific parametric differentiation. We perform general differentiation on both sides. Okay. Now dx will be uv format because we perform general differentiation udv plus vdu. Okay. We perform general differentiation. Now dx rho differentiation of cos phi minus sin phi into d phi. Cos differentiation is minus sin, phi differentiation is d phi. அடுத்து phi differentiation 1 with respect to d phi, it will phi will give d phi. அடுத்து cos will remain rho,
cos will remain as it is. Differentiation of rho phi will be rho phi itself. Okay, d rho. Differentiation of rho will be d rho. 1 into d rho no rho. So differentiation of rho with respect to rho will be 1. So அந்த d rho வந்து அப்படியே வந்துருக்கும். அடுத்து dx. dx க்கு பதிலா என்ன அப்ளை பண்ணாங்க? ax cap. dx க்கு பதிலா ax cap. corresponding rho d phi க்கு பதிலா rho d phi. Sir, very very important topic. ரொம்ப ரிப்பீட் பண்றேன். rho d phi க்கு பதிலா will use a phi. அப்போ minus I phi a phi cap plus cos phi d rho க்கு பதிலா a rho cap. அப்போ என்ன பண்ணிருக்கோங்க? cylindrical உடைய யூனிட் வெக்டார் வச்சுட்டு we have derived Cartesian unit vector. Okay, we'll write down the final result. Ax cap will be cos phi a rho cap minus sin phi a phi cap. Okay, remember this equation. Definitely it will help you while solving differential surface, differential volume, differential length. Okay, surface volume length solve பண்ணும்போது டெஃபினட்டா என்ன பண்ணுங்க, இது யூஸ் ஆகும். இது தெரியல அப்படின்னா ஸோ EMFT அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப் பண்ணி பண்ண முடியும். Now similarly let us derive second equation. இதே மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். differentiating equation 2 differentiate equation 2 on both sides. differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா dy will be rho d differentiation of sin phi u dv plus v du. So dy will be rho differentiation of sin phi will be cos phi d phi plus sin phi differentiation of rho will be 1 with respect to rho d rho. So dy will be what? நான் இங்க எழுதுறேன் உங்களுக்கு அவசரம். So dx will be x cap, dy will be ay cap, dz will be az cap. d rho will be a rho cap, d phi will be rho d phi will be a phi cap, dz will be az cap. Okay, now rho d phi will be a phi cap, but dy will be cos phi a phi cap plus sin phi d rho will be a rho cap, and dy will be ay cap. Okay, second equation derive பண்றாங்க. Let us differentiating third equation. Differentiating equation 3. dz will be dz. It will be az cap, which is az cap itself. So நம்ம என்ன பண்ணாங்க? corresponding cylindrical parameters வந்து தேவையான Cartesian parameters ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? வெரி வெரி சிம்பிள். ஐ ஹோப் இதுதான் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்கேஸ் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஆஸ், ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிளாரிஃபை இட். ஓகேவா? இஃப் நாட் ஸோ let me give one more method. Okay, one more method to solve this. Okay, this is one method. You have to differentiate this and you have to find the corresponding ax cap, ay cap, az cap in terms of rho phi z cap. Okay, இன்னொரு மெத்தட் என்னதுங்க? இதையே இன்னொரு மெத்தட் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் சார் கேட்டீங்கன்னா, we can use matrix. With the help of matrix we can solve this easily. But மேட்ரிக்ஸ் எழுதுனாலுமே என்ன பண்ணுங்க, உள்ள இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதிருக்கோம். ஸோ வி வாண்ட் ஏஎக்ஸ் கேப், ஏஒய் கேப், ஏஇசட் கேப். ஓகேவா? இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, காஸ் ஃபை மைனஸ் சைன் ஃபை ஏ ஃபை கேப். காஸ் ஃபை ஓகே மைனஸ் சைன் ஃபை ஏ ஃபை கேப். ஸோ மைனஸ் சைன் ஃபை z பேராமீட்டர்ல 0. அதுக்கடுத்து இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா sin phi a rho cap, cos phi a phi cap, z பேராமீட்டர்ல 0. ஸோ இங்க வந்து என்னதுங்க, x பேராமீட்டர் ரோ பேராமீட்டர்ல 5 பேராமீட்டர்ல z பேராமீட்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் இன்டு a rho cap, a phi cap, a z cap. சரியா? a rho cap, a phi cap, a z cap. ஓகேவா? Now what we will do, if you see clearly, let me take this matrix as A.
This is nothing but an orthogonal matrix. This is nothing but an orthogonal matrix. இது வந்து ஒரு orthogonal matrix. Since இது வந்து ஒரு orthogonal matrix அப்படின்றனால இங்க இருந்து what can I say? We know one property of orthogonal matrix, which is nothing but A transpose is equal to A inverse. By the property of orthogonal matrix, we can say A transpose equal to A inverse. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ சிலிண்ட்ரிக்கல் டு கார்ட்டீசியன் சிலிண்ட்ரிக்கல் டு கார்ட்டீசியன் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். சிலிண்ட்ரிக்கல் டு கார்ட்டீசியன் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ எனக்கு இப்படி வேணுங்க, கார்ட்டீசியன் கொடுத்துட்றாங்க, சிலிண்ட்ரிக்கல் வேணும் அப்படின்னா அதே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிளஸ்ட் டெக்னிக் அவைலபிள் இஸ் யூஸ் ஆர்த்தோகோனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, யூ கேன் ஆன்சர் த ஆன்சர் ஈஸிலி. So A transpose. So this is my A matrix. அப்போ என்ன வருங்க? Now we need cylindrical, Cartesian to cylindrical. Cartesian to cylindrical. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணலாங்க? ஏரோ கேப் வேணும், A5 கேப் வேணும், AZ கேப் வேணும். How can we solve this? Very easy, sir. Easiest method that is available to solve this. Okay, it is very easy to solve. So we will solve this easily. We will solve this easily. What? From where? From where? From AX cap, AY cap, AZ cap. சரியா? Now let us solve this. This is matrix A. இந்த matrix இந்த பக்கம் தானே A inverse வேணும். Okay. If I want to shift this matrix to this side, this matrix which is in right hand side, if it gets shifted to left hand side, we have to take inverse. But since it is orthogonal, we can directly take what? A transpose. That A transpose will be equal to A inverse. அப்ப என்ன பண்ண போதுங்க? I have to interchange rows and columns. I have to interchange rows and columns such that the matrix on shifting to left hand side, it will just convert to A inverse. Okay வா? என்ன பண்ண போதும்? Just நானே A inverse எடுத்த A inverse கண்டுபிடிக்கிறதுல A transpose எடுத்தாலே போதும். எனக்கு என்ன கிடைச்சிருங்க? இந்த A inverse கிடைச்சிரும். ஏன்னா மேட்ரிக்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணாதான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? A row A5 AZ ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க? Row will be shifted to column cos phi sin phi 0 minus sin phi cos phi 0 0 0 1. Okay, இதுதான் என்னதுங்க? This is the unit vector conversion for cylindrical to Cartesian and Cartesian to cylindrical. I hope இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கேட்டுக்கோங்க. வெரி வெரி ஈஸி, வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஏன் சார் இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன் சார் இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்ற டவுட் டெஃபினட்டா ரைஸ் ஆகும். இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் பண்றதுக்கான மெயின் ரீசன் பாத்தீங்க அப்படின்னா, questions can be directly framed. ஓகேவா? based on this conversion. Okay, questions can be directly framed based on this conversion. So எப்படி சார்? Let me give some sample questions. You will understand. They will ask, what is aero cap dot ax cap? Okay, what is aero cap dot ax cap? So if you write this in terms of equation, எப்படி எழுதுறாங்க? aero cap which is equal to cos phi ax cap dot plus sin phi ay cap. ஆமாவா? கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க? aero cap dot ax cap, aero cap dot ax cap. இப்போ என்ன வருங்க? you will get cos phi. Simple. Okay. State level PSSல என்ன பண்ணாங்க? 1 mark டெஃபினட்டா கேட்கும். State level PSSல they can ask this one directly in 1 mark. Okay, never forget this. இதே மாதிரி வேற இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினுமே ஃப்ரேம் பண்ணலாம். ஓகேவா? இதே மாதிரி என்ன பண்ண முடியும்? we can frame multiple questions like this. What is ay cap dot a5 cap? ay cap dot a5 cap என்ன வருங்க? We can easily find. We know that ay cap can be further written as sin phi aero cap plus cos phi a5 cap. Okay, a5 cap dot a5 cap, it will be what? Cos phi. That's all. This is how we will find unit vector conversions. இந்த மாதிரி எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலுமே என்ன பண்ண முடியும்? We can frame answer from here directly. Okay, without the help of any issue, we can frame the answer directly. Okay, similarly இப்போ இப்படி கேக்குறாங்க, what is AZ cap?
dot AFI AZ cap dot AFI cap. If you watch closely, AZ cap which is equal to AZ cap. There is no parameter of 5 year. அப்ப என்னதுங்க? Answer will be 0. There is no parameter of 5 year. அப்ப answer என்னதுங்க? 0. ஓகேவா? இந்த 5 ரோவும் இல்ல, answer வந்து 0. ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ண முடியும்? கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆன்சர் தம் ஈஸிலி. சார் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 1 மார்க் லெவலில் தே கேன் அரைஸ். இல்லை அப்படின்னா இதை அப்படியே சர்ஃபேஸ் ஏரியா, லைன் இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்ஷியல் லென்த், டிஃபரன்ஷியல் சர்ஃபேஸ், டிஃபரன்ஷியல் வால்யூம் இதெல்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? இது எல்லாமே ஒரு லைனா வந்துடும். இவ்வளவு சால்வ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாவே வந்துடும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, அந்த இடத்துல கன்வர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு போட தெரியணும். டெஃபினெட்லி ஐ வில் சால்வ் ஆல், நோ வரிஸ். ஐ வில் கிவ் complete derivation of everything. I'm not going to skip the derivation part, but I have to make sure that you remember each and every parameter. நான் சில இடத்துல சொல்லிடுவேன் இதெல்லாம் டெரிவேஷன் ரொம்ப பெருசா இருக்கும், தேவைப்படாது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஜஸ்ட் மெமரைஸ் தோஸ் டெர்ம்ஸ். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டெரிவேஷன்ஸ் 10 பேஜ் உட்காந்து டெரைவ் பண்ண முடியுமா? காம்படி எக்ஸாம்ல 10 பேஜ் டெரைவ் பண்றது கிட்டத்தட்ட 1/2 hour ஆயிடும். ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி சமயத்தில் ரிசல்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள் டெரிவேஷன்ஸ் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். ஓகே, சிம்பிள் டெரிவேஷன்ஸ் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். தட்ஸ் ஆல். இது என்னதுங்க, கார்ட்டீசியன் டு இது. கொஸ்டின் எப்படி சார் கேட்கலாம்? ஒன் மோர் கொஸ்டின் வேற ஃபார்மேட்ல எப்படி கேட்கலாம்? இந்த மாதிரி கேட்கலாம். இஃப் a vector is given in Cartesian coordinate system, if a vector is given in Cartesian coordinate system, convert it into cylindrical coordinates. So they are asking only the conversion. They are asking not to solve this. Okay, they are asking how to convert this. Okay, ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துறாங்க, அதை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்றாங்க. Question is given like this: a vector equal to x cap, xy, ay cap, அடுத்து xz, az cap. This is the question. Okay, this is the question. So இப்போ என்ன பண்றாங்க, இது என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to convert it into corresponding cylindrical coordinates. Okay, cylindrical coordinates convert பண்ண போறோம். Let us convert this. So a vector x கான பாயிண்ட் கன்வர்ஷன் அதுங்க, x கான பாயிண்ட் கன்வர்ஷன். ஓகேவா சார்? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் எல்லா பாயிண்ட் கன்வர்ஷன்ஸுமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா, x கான பாயிண்ட் கன்வர்ஷன் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். சார் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? வெரி வெரி ஈஸி சார். Already we have seen all these point conversions. X is nothing but rho cos phi. X is nothing but rho cos phi into ax cap கான point conversion அதுங்க. இப்போதான் பார்த்தோம். ax cap கான point conversion. x cap கான point conversion. It is nothing but what? Cos phi rho cap minus sin phi a phi cap plus x கான பாயிண்ட் கன்வர்ஷன் rho cos phi, y கான பாயிண்ட் கன்வர்ஷன் rho sin phi, ay கான கன்வர்ஷன் which is nothing but sin phi a rho cap sin phi. So sin phi a rho cap plus cos phi a phi cap plus x கான பாயிண்ட் கன்வர்ஷன் rho cos phi, z கான பாயிண்ட் கன்வர்ஷன் z itself. Because in Cartesian and cylindrical, z remains same. Az கான கன்வர்ஷன் என்னதுங்க? az cap. Az கான கன்வர்ஷன் az cap. Okay, because in cylindrical and Cartesian both z is same. Okay, in cylindrical and Cartesian both z is same. Okay, திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். x கான கன்வர்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா rho cos phi. சோ அதுக்கு அடுத்து என்னதுங்க? which is nothing but ax கான கன்வர்ஷன் cos phi a rho cap minus sin phi a phi cap. அதுக்கு அடுத்து x கான கன்வர்ஷன் rho cos phi, y கான கன்வர்ஷன் rho sin phi. So sin phi a rho cap plus cos phi a phi cap plus x கான கன்வர்ஷன் rho cos phi, z கான கன்வர்ஷன் z itself. ஓகேவா, z கான கன்வர்ஷன் z தான். அதுக்கு அடுத்து என்னதுங்க? az cap is az cap is. Okay, if you want you can simplify this further. If not so just directly convert and leave it. ஓகேவா, கன்வர்ஷன் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க, நான் கன்வர்ட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். We can solve this, but
I am not going to solve this. Just remember the conversions. Okay, conversions மட்டும் remember பண்ணிக்கோங்க. We need not solve this further. Okay, 1 minute. Okay, let us see one more problem. Sir, I will go slowly. Conversions முடிய வரைக்கும் slow தான் போவேன். Vector class கொஞ்சம் speed ஆகும். Max also full speed ஆகும். So, if b vector equal to p naught x by x square plus y square ay cap minus y by x square plus y square az cap sorry ax cap in Cartesian coordinate system then b vector in terms of cylindrical coordinate system okay sir b vector கொடுத்திருக்காங்க sir this is b vector that is given okay va Cartesian இருக்கு இதுக்கான corresponding cylindrical parameter இருக்காங்க okay va given parameter in Cartesian we have to determine the values in cylindrical. Let us see. B vector will be b naught x is nothing but rho cos phi by rho square cos square phi plus rho square sin square phi and x is rho cos phi, y is rho sin. Ay is nothing but another sin phi a rho cap plus cos phi a phi cap. அடுத்து minus y is nothing but rho sin phi, x is nothing but rho square cos square phi, y is nothing but rho square sin square. Okay va ax cap, what is ax cap? It will be cos phi a rho cap minus sin phi a phi cap. Convert பண்ணிட்டோம் ஓகேவா now we can solve this okay we can simplify this b vector வந்து in terms of cylindrical சொல்றாங்க அப்போ we have to simplify this further நான் கன்வர்ட் மட்டும் பண்ண சொன்னாங்க just கன்வர்ட் மட்டும் பண்ணேன் இங்க b வந்து in terms of cylindrical கம்ப்ளீட்டா மாத்த சொல்றாங்க we will completely solve this okay no issue we will solve this அப்போ b vector b naught rho cos phi by cos square phi sin square phi rho square வெளிய எடுத்துட்டு cos square phi sin square phi ஓட வேல்யூ 1 அடுத்து sin phi a rho cap plus cos phi a phi cap cos phi a phi cap plus minus rho sin phi by rho square cos phi a rho cap minus sin phi a phi cap. Rho and rho will cancel. அப்போ b naught by rho I can take common out. அப்போ என்ன இருக்குங்க cos phi sin phi a rho cap plus cos phi into cos phi cos square phi a phi cap minus sin phi cos phi a rho cap plus sin square phi a phi cap cos phi sin phi cos phi a rho cap cancel sin square phi plus cos square phi 1 sin square phi plus cos square phi 1 அப்ப என்னதுங்க a phi cap. This is the final answer. b naught by rho a rho cap okay this will be the final answer. That's all. இப்படிதான் என்ன பண்ணுங்க क्वेश्चन கொடுத்தாங்க அப்படினா we need to simplify this okay இப்படிதான் என்ன பண்ணுங்க क्वेश्चन simplify so now what is another possibility of asking question இன்னொரு possibility question கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துட்டு இதுக்கான corresponding values because I think it was asking I is this is one more possibility of asking question.
find aero cap and A5 cap in terms of AX cap and AY cap for ABCD, for A, B, C, D. Okay. The question is given like this. This is the question given. இதுதான் கொஸ்டினுங்க. அவன் என்ன கேட்கறான்னு பாருங்க. ஏரோ கேப்பும் A5 கேப்பும் கண்டுபிடிக்கணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் AX கேப் AY கேப். ஓகேவா? AX கேப் AY கேப். ஓகேவா? ஏரோ கேப் A5 கேப் ஃபைண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் AX கேப் AY கேப். ஓகேவா? So how can we find this? How can we find this? Very easy, sir. You can find this easily. Okay. So first, before going to that, angle of A என்னது? A makes an angle of 45 degree. Okay. A ஓட angle பாத்தீங்கன்னா A has an angle of 45 degree. B ஓட angle எவ்வளவுங்க? B ஓட angle பாத்தீங்கன்னா from this is reference angle. This is reference. ஏன்னா 0 degree தான் reference. This is reference. From reference, it makes an angle of 135 degree. And C, from reference, it makes an angle of 225 degree. C, it makes an angle of 225 degree. D, it makes an angle of 315 degree. Okay. A makes an angle of 45 degree. B with respect to reference makes an angle of 135 degree. C with respect to reference makes an angle of 225 degree. D with respect to reference makes an angle of 315 degree. Okay. That's all. Now, okay. Now, how can we solve this? Very simple, sir. Aero cap in terms of AX AY cap. You know that aero cap is nothing but what? Cylindrical to Cartesian conversion. Cos phi AX cap minus cos phi AX cap minus sin phi AY cap. So, yes, cylindrical to Cartesian. Okay, aero cap in terms of X. Okay, so 1 minute is equal to rho cos theta. Okay, plus okay cos phi AX cap plus sin phi AY cap. Okay, so similarly A5 cap will be minus sin phi AX cap plus cos phi AY cap. வேற ஒண்ணும் இல்ல, அந்த இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஒண்ணு போட்ட ஞாபகம் இருக்குங்களா? அதுதான். ஓகேவா? இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஒண்ணு போட்ட ஞாபகம் இருக்குங்களா? அதேதான். சரியா? அதாவது we have found Cartesian to cylindrical, அந்த இடத்துல இருந்து cylindrical to Cartesian கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் cylindrical to Cartesian கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து Cartesian cylindrical கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க எழுதியிருக்கேன். ஐ ஹோப் இது கிளியரா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் தெரியுங்க. Angle made by them is 45 degree. So the phi value is 45 degree for aero cap. Case 1, A equal to 45 degree. That is, the angle made by them is 45 degree. So aero cap will be cos 45 degree AX cap sin 45 degree AY cap. அதே மாதிரி cos 45 value 1 by root 2 AX cap sin 45 1 by root 2 AY cap. Okay, this is nothing but AX cap plus AY cap by root 2. This will be aero cap. Similarly, A5 cap கண்டுபிடிக்கணும். A5 cap. A5 cap will be minus sin 45 degree AX cap cos 45 degree AY cap. So minus 1 by root 2 AX cap plus 1 by root 2 AY cap. Yeah, we have found it. First இதுக்கு முடிஞ்சது. First case find பண்ணலாம். Similarly, let us go for second case. Case 2.
Case 2, 135 degree. Case 2, 135 degree. B is nothing but 135 degree. So A row cap will be cos 135 degree X cap sin 135 degree AY cap. Cos 135 is nothing but minus 1 by root 2 X cap. Sin 135 is nothing but 1 by root 2 AY cap. So A row cap will be இங்கே எழுதிடலாங்க. அது கம்பைன் பண்ணி பென்ச் பண்ணாலுமே மைனஸ் எக்ஸ் கேப் பிளஸ் ஏஒய் கேப் எழுதுவோம். டைரக்ட்லி எழுதிட்டு ஓகே. சிமிலர்லி ஏ5 கேப் minus sin 135 degree x cap cos 135 degree ay cap. Yeah, sin 135 எவ்வளவுங்க? What is the value of sin 135? 1 by root 2. Sin 135 ஓட value 1 by root 2. Cos 135 ஓட value 1 by minus 1 by root 2. அப்ப இது என்ன பண்ணலாங்க? இது என்ன பஞ்ச் பண்ணலாம்? a5 cap will be minus 1 by root 2 minus வெளிய எடுத்துட்டு ax cap plus ay cap by root 2. Okay. And sin 135 is plus 1 by root 2. மறுபடியும் ஒரு மைனஸ் இருக்கலாம், minus 1 by root 2. ஓகேவா? அடுத்து cos 135 என்னதுங்க? minus 1 by root 2. அப்ப என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுலயும் மைனஸ் n காமனா வெளிய எடுத்து we can solve like this. Okay. Similarly, cos 225 sin 225 cos 315 sin 315 ஃபைன் பண்ணலாம். Next case. C equal to 225 degree. அப்ப A row cap என்னதுங்க? A row cap will be cos 225 degree AX cap sin 225 degree AY cap. Cos 225 degrees what? Cos 225 degrees minus 1 by root 2 AX cap sin 225 is minus 1 by root 2 AY cap. This is 0. Similarly, A5 cap minus sin 225 degree AX cap plus cos 225 degree AY cap. So this I can write it as sin 225 is minus 1 by root 2. இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. plus 1 by root 2 x cap plus cos 225 is minus 1 by root 2 AY cap. Okay. This is A5 cap. Similarly, A is a cap. So case 3. Case 4, we have to solve something but D. This is 315 degree. 315 degree. 315 degree எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்க? அதே மாதிரி சால்வ் பண்றேன். 350 degree to solve in the same way. So A row cap cos 315 degree AX cap plus sin 315 degree AY cap. Cos 315 is plus 1 by root 2 AX cap. Sin 315 is minus 1 by root 2 AY cap. A5 cap will be minus sin 315 degree AX cap plus cos 315 degree AY cap. Sin 315 degree is minus 1 by root 2 plus ஆயிடும் AX cap. Cos 315 is plus 1 by root 2 AY cap. என்ன பண்ணிட்டாங்க? கொஸ்டின் வந்து in terms of ABCD we have found. Until this, if you have any doubt, you can ask. இல்ல அப்படின்னா let us go for next. So இது என்ன பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா Cartesian to cylindrical to Cartesian conversion part. The next thing which is Cartesian to spherical. The next conversion which is Cartesian to spherical conversion. Cartesian to spherical to Cartesian.
First, spherical to Cartesian பார்த்தலாம் because it is easier. Spherical to Cartesian. Spherical to Cartesian. Given என்னதுங்க spherical parameters r, theta, phi to find x, y, z. இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஆல்ரெடி தெரியும். x is nothing but என்னது r cos theta, r cos phi, r cos phi, r sin theta. Okay, r sin theta cos phi. Okay, similarly y is nothing but r sin phi sin theta, and z is nothing but r cos theta. Let me take this as equation 1, let it be equation number 2, let it be equation number 3. Differentiating all the equations. Okay, differentiate all the equations. Differentiating equation 1. Equation 1 differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா on both sides. So uv differentiate கேட்டிருப்பீங்க, இது வந்து uv w differentiate. Okay, so u will be treated as it is. Okay, so uv will be kept as it is. Differentiation of sin phi plus u w will kept as it is. Differentiation of cos phi and theta. அடுத்து plus v and w is kept as it is. V and W is kept as it is. Differentiation of R. Okay. Now differentiate this. Differentiate this. Dx it will be R cos theta cos phi. Sorry, cos theta cos phi cos theta d theta plus R sin theta minus sin phi d phi plus cos phi sin theta dr, because differentiation of r with respect to r will be 1 or differentiate பண்ணனால dr. Okay, derivative of r. Dx is nothing but ax cap. So for understanding, let me write down these parameters corresponding unit conversions here. Dx will be ax cap, change in length x, so change in x will give x cap, change in y will give y cap, change in z will give az cap. அடுத்து change in x, change in r, ar cap, change in phi, a phi cap, ஆனா r sin theta. ஓகே, ஏன்னா ரோ d phi வரும், rho is nothing but r sin theta. அடுத்து d theta, rho d theta will be a theta cap, rho d theta will be a theta cap. ஓகே, நமக்கு தேவையான கன்வர்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஓகே, நமக்கு தேவையான கன்வர்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம். Now what we will do? So we don't have rho but we have r. அப்ப என்ன பண்ணலாங்க, instead of rho we'll write as r d theta. நமக்கு வந்து ரோ கிடையாது, ஏன்னா ஸ்பெரிக்கல்ல ரோ அப்படின்ற பேராமீட்டர் கிடையாது, பட் ரோ அண்ட் ஆர் ஆர் சேம். அப்ப என்ன பண்ணலாங்க, instead of rho we will use r. Okay, r d theta will be a theta. Now apply those parameters here. Dx will be ax cap. அடுத்து என்ன இருக்குங்க, d theta இருக்கு, r d theta will be a theta cap. அப்போ cos theta cos phi a theta cap. அடுத்து minus r sin theta, sorry, r sin theta d phi will be a phi cap. அப்போ minus sin phi a phi cap plus cos phi sin theta dr is nothing but er cap. dr is nothing but er cap. Okay, so clear? முடிஞ்சதா? அதே மாதிரி similarly let us find for y இதே மாதிரி தான் ஃபைண்ட் பண்ணோம். uv w differentiation, but dy will be differentiation of equation 2. dy will be r sin theta sin phi will be kept as it is, differentiation of sin theta plus r is kept as it is, sin phi is differentiated, so r is kept as it is,
sin theta differentiation of sin phi plus sin phi sin theta is kept as it is, r is differentiated. Sin theta sin phi is kept as it is, r is differentiated. So dy will give ay cap. Differentiate this. One second. I have performed differentiation. Sin theta differentiation, cos theta, okay. Cos theta, cos phi differentiation, minus 1. Okay, perform it. Okay, no issue. Perform. Differentiate this. dy r sin phi. Differentiation of sin theta is cos theta plus r sin theta. Differentiation of sin phi is cos phi into d phi d theta plus sin theta sin phi dr. dy is written as it is. அது பண்ணிதான் அதுங்க ay cap. dy கான corresponding value ay cap. r d theta. R d theta is a theta cap. R d theta is a theta cap. A theta cap. Something but sin phi cos theta a theta cap plus r sin theta d phi. R sin theta d phi will be a phi cap. Cos phi a phi cap. அடுத்து sin theta d theta. So sin theta sin phi dr. Sin theta sin phi er. Sin theta sin phi er cap. Okay, that's all. Okay, நமக்கு தேவையான ax cap ay cap. Similarly we need to find az. Similarly we need to find az cap. ஏன்னா spherical to Cartesian unit conversion பண்ணிட்டு இருக்கோம். Let us find az cap. Differentiating equation 3. So dz will be r differentiation of cos theta plus cos theta is kept as it is, the differentiation of r. R differentiation of cos theta is sin theta minus sin d theta. Cos theta is kept as it is. Differentiation of r is 1 with respect to dr. Dr போட்டுக்கோங்க. dz is az cap. R d theta is a theta cap plus cos theta ar cap. இதுதான் அதுங்க corresponding ax cap, ay cap, az cap. Very important. Never forget this. This is very important. இந்த கன்வர்ஷன் ரொம்ப எசென்ஷியலுங்க. சம்ஸ் டெஃபினட்டா சால்வ் பண்ணுவோம் இதை பேஸ் பண்ணிட்டு. கன்வர்ஷன்ஸ் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ட்ரை டு ரிமெம்பர் ஆல் த கன்வர்ஷன்ஸ். ஸோ வித்வுட் கன்வர்ஷன்ஸ் யூ கேனாட் சால்வ் ஈவன் அ சிங்கிள் சம். ஓகே, வித்வுட் கன்வர்ஷன்ஸ் யூ கேனாட் சால்வ் ஈவன் அ சிங்கிள் சம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெவர் ஃபர்கெட் திஸ் கன்வர்ஷன். ஓகே, ஸோ ஓகே, இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி இது பண்றதுக்கு பதிலா மெத்தட் 2 ஆனா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் எழுதிடலாம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்பெரிக்கல் டு கார்ட்டீசியன் கன்வர்ஷன் மாதிரி கார்ட்டீசியன் டு ஸ்பெரிக்கல் கன்வர்ஷன் இவ்வளவு டிஃபரன்சியேஷன் போட தேவை. ஓகேவா? ஸ்பெரிக்கல் டு கார்ட்டீசியன் கன்வர்ஷன் போட்ட மாதிரி கார்ட்டீசியன் டு ஸ்பெரிக்கலுக்கு நோ நீட் ஃபார் சச் ஹியூஜ் டெரிவேஷன்ஸ் பிகாஸ் since we know ax, ay, az, we can determine spherical Cartesian easily, and from there we can determine Cartesian spherical easily by matrix. Space பத்தாது, நான் இங்க எழுதிக்கிறேன், கையில் எழுதுறேன். ax cap, ay cap, az cap. ஃபர்ஸ்ட் r, அதுக்கப்புறம் தீட்டா, அதுக்கப்புறம் phi. ஃபர்ஸ்ட் r sin theta cos phi, sin theta cos phi. அடுத்து தீட்டாக்கு cos theta cos phi. அடுத்து minus sin phi. அடுத்து ay ல r sin theta sin phi
அடுத்து a theta sin theta cos phi, சரி cos theta sin phi, அடுத்து cos, right, a z cap, a z cap cos theta minus sin theta dz phi does not exist 0, phi does not exist 0. ஓகேவா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ். remember this matrix. So this matrix is essential. So matrix remember பண்ண முடிஞ்சா remember பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா you can derive easily. So we know the fundamental unit conversions. So point conversions இருந்து unit conversions ஈஸியா தெரியும். அப்ப அங்கிருந்து என்ன பண்ணிடலாங்க, we can find the answer easily. This is also orthogonal matrix. This is also orthogonal matrix. This is also a orthogonal matrix. Orthogonal matrix. ஓகேவா, அப்போ it is matrix B A. இது வந்து A அப்படின்ற மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அப்ப A அப்படின்ற மேட்ரிக்ஸா எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், from here what we have to find, from here what we have to find, we have to find Cartesian to spherical. We have to find Cartesian to spherical. Cartesian to spherical. ஓகேவா, நம்ம என்ன பண்ணுங்க, இதை கண்டுபிடிக்கலாம். வெரி சிம்பிள். Cartesian is given. Cartesian will be given. That is ax cap, ay cap, az cap. From here we have to find spherical. ar cap, a theta cap, a phi cap. Since it is orthogonal, we know that the condition of orthogonal matrix A transpose equal to A inverse. If this matrix goes to the left hand side, it will become A inverse. We have to find A inverse. A inverse is difficult. What we will do? We will find A transpose. The answer will be taken as A inverse. So, transpose எடுக்கலாம். Sin theta, cos phi, sin theta, sin phi, cos theta. அடுத்து cos theta, cos phi, cos theta, sin phi, minus sin theta, minus sin phi, cos phi, 0. ஓகேவா, இது என்னதுங்க, கார்ட்டீசியன் டு ஸ்பெரிக்கல். கார்ட்டீசியன் டு ஸ்பெரிக்கல், தட்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் டு கார்ட்டீசியன், கார்ட்டீசியன் ஸ்பெரிக்கல் ஓவர். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, டூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு வில் கோ ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் டு சிலிண்ட்ரிக்கல், சிலிண்ட்ரிக்கல் டு ஸ்பெரிக்கல். ஓகேவா, ஸோ கொஸ்டின்ஸ், ஓகே ஐ டோன்ட் ஹேவ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஆன் ஃபார்வர்ட். ஸோ இதில் அதே மாதிரி தாங்க, வாட் இஸ் ஏஎக்ஸ் கேப் டாட் ஏஆர் கேப் கேட்கலாம், ஏஎக்ஸ் கேப் டாட் ஏ தீட்டா கேட்கலாம், ஏஎக்ஸ் கேப் டாட் ஏ ஃபை கேப் கேட்கலாம், ஏஒய் கேப் டாட் ஏஆர் கேப் கேட்கலாம், ஏஒய் கேப் டாட் ஏ தீட்டா கேட்கலாம், ஏஆர் கேப் ஏசி கேப் டாட் ஏ ஃபை கேப் கேட்கலாம். என்ன வேலையும் கொஸ்டின் கேட்கலாங்க, என்ன மாதிரி கேட்டாலுமே ஜஸ்ட் சீரியஸ் கன்வர்ஷன். அப்படி திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்றேன், வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் வெக்டர் கால்குலஸ் செகண்ட் ஆஃப் ஒன்னே பண்ண முடியும். வித்வுட் திஸ் யூ கேனாட் டு எனிதிங். Next. Fifth, spherical to cylindrical. Spherical to cylindrical. Okay, you know that rho is r sin theta. Rho is r sin theta. Fine conversion பார்த்திருக்கோம். Rho is what? R sin theta. Okay, and phi is phi itself. Z is r cos theta. Z will be r cos theta. Phi is phi itself. Phi is phi itself. Okay. இது எங்க பார்த்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் கன்வர்ஷன்ல சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா, பாயிண்ட் கன்வர்ஷன்ல சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாங்க, ஸ்டிக் these three questions, differentiate them individually, we will get corresponding values. இந்த இடத்துல அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் எழுதிடுறேன்.
இதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏரோ கேப் வில் பி ஸோ டிரோ வில் பி ஏரோ கேப், டிரோ வில் பி ஏரோ கேப், ரோ d5 will be a5 cap, dz will be az cap. ஓகே, அடுத்து dr will be ar cap, r sin theta, d theta will be d5 will be a5 cap, and r d theta will be a theta cap. That's all. Okay, first differentiating equation one on both sides. Differentiating equation one on both sides. ரெண்டு பக்கம் differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா so d rho it will be r is kept as it is uv format differentiation of sin theta plus sin theta is kept as it is differentiation of r. But d rho will be r sin theta differentiation is cos theta into d theta plus sin theta differentiation of r is 1 with respect to dr. D rho is a rho cap, r d theta is a theta cap, r d theta is a theta cap, sin theta dr is er cap. We have found first parameter. Let us find second. Differentiating equation 2 differentiated, what we will get? dz is nothing but r is kept as it is differentiation of cos theta plus theta is kept as it is cos theta is kept as it is differentiation of r. dz cos theta differentiation will give minus sin theta into d theta cos theta dr. dz will be az cap minus r sin theta, r d theta will be a theta cap, r d theta will be a theta cap, cos theta dr will be er cap. Let us proceed for equation 3 differentiation. Differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா d5 will be d5 itself. So d5 will be d5 itself. Okay, d5 will be d5 itself. The d5 differentiation என்ன வருங்க? d5 is nothing but d5 itself. So ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னதுங்க? cylindrical. ஒன்னு வந்து spherical. cylindrical எப்படி எழுதலாங்க? rho d5 எழுதலாம். cylindricalக்கு rho d5 எழுதலாம். sphericalக்கு என்ன எழுதலாங்க? r sin theta d5 எழுதலாம். ஏன்னா டைரக்ட் d5 க்கு வேல்யூ கிடையாது. அப்போ இப்படி எழுதிடலாம். கிளியரா? ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகேவா? ஏன்னா 5 is 5. For spherical and cylindrical 5 is 5 itself. Differentiate பண்ணும்போது rho d5 for cylindrical, r sin theta d5 for spherical, because we know that angles length does not exist. We have to convert it into some length. அப்ப என்ன பண்றாங்க? Converting this angle to length, அப்ப length மாத்துறதுக்காக differentiate பண்றதுனால rho d5 அது rho என்ற பாராமீட்டரும் r sin theta என்ற பாராமீட்டரும். Now rho d5 is nothing but a5 cap, r sin theta d5 is a5 cap. Okay, that's all. புரியுதா? நமக்கு தேவையான r theta, so rho 5 z வந்துருச்சு. So we have converted corresponding spherical values to Cartesian. Let us solve further. Let us write down the equation further. இது என்ன பண்ணலாங்க? Spherical to cylindrical conversion. Spherical to cylindrical conversion. Cylindrical to spherical, we can convert them. Okay, 1 minute. Let us continue. Sir, spherical to cylindrical பார்த்தாச்சுங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாங்க? இதுல இருந்து spherical to cylindrical பார்த்தாச்சு. இங்க இருந்து cylindrical to spherical ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். How can we convert? First write down them in terms of matrix format, because again doing differentiation is tedious. So what we will do?
we'll write them in terms of matrix format, and we will just say they are orthogonal. Definitely, they will be orthogonal. So what we will do? We will use orthogonal property. We will just convert them back. So orthogonal meter A cap, A theta cap, A cap. So A rho cap, A y cap, A z cap. Okay. A rho cap will be sin theta, A r cap, cos theta, A theta cap, 0. A5 does not exist, 0. A5 cap will be A5 cap மட்டும் தான் இருக்கு. Az cap will be minus sin theta, so cos theta, A cap minus sin theta, A theta cap, 0. அவ்வளவுதாங்க நமக்கு தேவையான ஸ்பெரிக்கல் டு சென்ட்ரிக்கல் கன்வர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா, let this matrix be, this is definitely orthogonal. This is orthogonal. Orthogonal matrix என்னதுங்க? A into A transpose will give identity matrix. If you take transpose and if you multiply these two matrix, you will get identity matrix. Orthogonal தெரிஞ்சிருச்சு. Orthogonal condition என்னதுங்க? A transpose equal to A inverse. Since it is orthogonal, A transpose equal to A inverse. So what we will do? We will reconvert this. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணலாங்க? Spherical to cylindrical பார்த்துட்டோம். இங்க இருந்து cylindrical to spherical conversion ஈஸியா பண்ணிடலாம். Today we will focus only on unit conversions because unit conversion is difficult. அதுக்கடுத்து differential length, differential area, differential volume பார்த்துட்டு we will. Okay. So cylindrical to spherical. Cylindrical to spherical. How sir? A r cap, A theta cap, A phi cap. A rho cap, A phi cap, A z cap. Transpose. Take transpose. Take transpose. Sin theta 0, cos theta 0, minus sin theta 0, 1, 0. Okay. So what we have done? We have converted spherical cylindrical to cylindrical spherical. Okay. Very, very important. These 6 conversions, without these 6 conversion, only no, you cannot solve even single question. Okay. Difficult ஆனா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கூட சால்வ் பண்ண முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? தட்ஸ் ஆல். இது என்னதுங்க? யூனிட் வெக்டர் கன்வர்ஷன்ஸ். This is all about unit vector conversions. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா we will see differential length, differential surface, differential area, differential volume. Differential surface, differential length, differential volume. We will see each one each topic one by one. Okay. So differential length. Differential length. Okay. Differential length. Let it be dl vector. Okay. Differential length. எப்படி சார் length ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? Length is formed by making two parameters constant. Okay. If when two parameters are constant, we form curve. Okay. அப்போ we can form easily dx a cap. This is for Cartesian. Okay. First for Cartesian. First பாத்தீங்கன்னா Cartesian. Cartesian differential length even. How differential length can be determined? Length is nothing but a curve. Length is nothing but a curve. Line is a curve. Line is a curve. Differential length is nothing. If we want dx, we have to make y z to be constant. Plus, if you want differential length across y, we have to make x z constant. Similarly, if you want to want differential length across z, we have to make x y constant. சரியா? அதாவது differential length வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க? We have to make two parameters constant such that we will get the third parameter. Okay. For example, so when two parameters are constant, if this is surface is constant, if the surface is constant, if this surface is constant, what will happen? The length will be along this direction. In this direction, you will get the length. If this surface is constant, you will get length along this direction.
If this surface is constant, you get length along distance. அதான் சொல்லிருக்கேன். Differential length என்ன? dx a cap, dy a cap, dz a cap. Similarly, for spherical, for cylindrical, differential length. d rho, a rho cap, d rho, a rho cap by making phi z to be constant, plus rho d phi a phi cap by making rho z to be constant, plus dz a z cap by making rho phi is constant. Yeah. For the nothing. For cylindrical. Similarly, let us derive for spherical. Spherical derive for spherical surface. Differential length வேணும் அப்படின்னா dr ar cap by making theta and phi constant. d rho d theta rho கிடையாது r d theta a theta cap r d theta a theta cap by making r and phi s constant. They are making r and phi s constant plus r sin theta d phi a phi cap by making r and theta as constant. ரொம்ப ரிப்பீட் பண்றேன். For dr, ஓகேவா, dr எப்படி இது பண்ணலாங்க? டிஃபரன்ஷியல் அந்த ரேடியஸ் வேணும் அப்படின்னா you have to make angle theta, elevation angle, azimuthal angle to be constant. If you want elevation angles, differential length என்ன பண்ணுவீங்க? So it will be by making r and phi constant. If you want azimuthal angles, differential length, you have to make r and theta to be. Okay, இது வந்து differential length. இதே மாதிரி differential area. Let us determine differential area also. Differential area calculate பண்ணலாம். Very simple. So next parameter we will find is differential area. Formula for surface area. ds vector will be ds into a n cap. Formula for surface area. ds vector will be ds into a n cap. Surface area formula. Differential surface area. Second thing we will find is differential area. Differential area. So differential area. How we will find differential area? Differential surface area can be found as ds into a n cap. This will give magnitude. This will give the direction. That will give the direction. A n cap will give the direction. So ds will give the magnitude. Okay. So we can easily determine the value. And the surface என்னதுங்க? The surface க்கு resultant வந்து directed normal. Okay. If this is the surface, இந்த போட surface அப்படின்னா resultant எப்படி இருக்குங்க? It will be directed normal to the surface. So determine surface value. அப்ப எனக்கு என்ன வருங்க? If I want this resultant, இங்க இருந்து ஒரு resultant எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, for example, if this is xy plane, if this is xy plane, and we want a normal, that is resultant. It will be z. It will be radial outward. If this is x, if this is y, the resultant will be where? Towards you. Okay. So அதான் சொல்லிருக்கேன். Surface area என்னதுங்க? Normal வந்து directed normal to surface. Okay. So first Cartesian பார்க்கலாம், அடுத்து cylindrical, அடுத்து spherical. Okay. If I make one parameter constant, I will get surface. Okay. If I make one parameter constant, I will get surface. Okay. If I make one parameter constant, I will get surface. So let us find this. First Cartesian. ஒவ்வொன்றாவே கண்டுபிடிக்கிறேன். Okay. So that I will explain this clearly. Spherical is easy எழுதலாம், cylindrical is எழுதலாம். First Cartesian. So if I take x as constant, என்ன ஆகுங்க? X ஓட value constant. X is not varying. X is fixed. For example, let us say x as 0. If x is 0.
Okay, if x is 0, if I make this x is 0, what will we get? YZ plane. If I make x is 0, I will get YZ plane. Okay. If I make x equal to 0, if I take x as constant, நமக்கு என்ன ஆகுது? YZ plane. அப்போ YZ will be tangential, x will be normal. YZ will be tangential. The surface ல என்ன ஆகுது? If, for example, if this is y, this is z, இந்த போர்டு தாங்க, இந்த இது வந்து y, இது z எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் என்னதுங்க? டேஞ்சென்ட். இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து டேஞ்சென்ஷியல் சர்ஃபேஸ். இங்க இருந்து ஒன்று வெளியே வருது அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து என்னதுங்க? இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு. அப்ப என்னதுங்க? நார்மல். ஓகே. This will be normal. This is tangential. Okay. So if x is constant, what will happen? X will be taken as normal. YZ will be tangential. Okay. அப்ப என்னதுங்க? So x will be normal. YZ will be tangential. YZ will be tangential. அப்போ differential surface for x என்னது? YZ vary ஆகும், x is normal. Okay. YZ will vary, x is normal by making x as constant. By making x as constant. Similarly, if y is treated as constant, x will be normal. Sorry. If y is treated as constant, y will be normal. Y is normal. X is tangential. Zx will be tangential. That means the surface is tangential. That means you can rotate in the surface. The surface will move பண்ண முடியும். But if you want to get out of the surface, you can get along y direction. Okay. For differential surface, which will be what? dx, dz, dx, ay cap. Similarly, if z is constant, if we take z as constant, x will be, y will be normal. Sorry, z will be normal. Because எது constant போட்டோமோ அது நார்மலா இருக்கும். Z will be normal. xy will be tangential. Okay. So z is normal, xy will be tangential. About differential surface, ds sector will be dy, dx, dy into az cap by making z to be constant. அப்போ ஓவரால் டிஃபரன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஃபார் கார்ட்டீசியன் என்னதுங்க? அப்போ இங்க இருந்து கார்ட்டீசியனுக்கான டிஃபரன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் எழுதலாம். இங்க இருந்து கார்ட்டீசியனுக்கான டிஃபரன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் எழுதணும் அப்படின்னா அப்போ ds it will be dy dz x cap by making x as constant, by treating x as constant, dx dz ay cap by making y as constant, plus dx dy az cap by making z as constant, by treating z as constant. அது தேவையான டிஃபரன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? வெரி சிம்பிள், வெரி ஈஸி. சிமிலர்லி இதே மாதிரி we can find for spherical as well as cylindrical. இதே மாதிரி we can find for spherical as well as cylindrical. So cylindrical differential surface, it will be rho. If I make rho as constant, what are the parameters that will vary? Phi and z will vary. Phi can be written directly. We have to write with respect to rho. Upper rho d phi dz by into aero cap by making rho will be constant, plus now I am making phi as constant. Suppose d rho dz a phi cap by making phi as plus
My mistake. D5 dz. So rho d. Okay, correct. அடுத்து. So if I make z as constant, so rho d5 a rho cap d rho d rho d rho d rho a z cap by making z as constant. Then the differential surface area for cylinder. Yeah, differential surface area for cylinder. Very essential, very simple. I hope everyone has understood. Okay. So voice click பண்ணிக்கிறேன். Let us continue. So done. Call game. So cylindrical context நம்ம என்ன பண்றாங்க? We have found. Questions எப்படி frame பண்றாங்க அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் பார்த்தலாம். So that we can continue further. So questions can be asked like this. So let me take the sample question for you. If A n cap equal to question. So வாய்ஸ் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? இன்கேஸ் வாய்ஸ் கேட்கல அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ தட் ஐ கண்டினியூ ஃப்ரம் ஹியர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஏன் கேப் ஈக்குவல் டு 3 ax cap plus 4 ay cap by 5. Find ds vector. Right? ds vector. Okay. Differential surface tension. Very beautiful question. Very simple question. Easily we can solve. So ds vector will be, what is the formula for differential surface? ds into a cap. ds into a cap is 3ax cap 4ay cap by 5. So 3ds ax cap. So 1 by 5. Let me take it outside. Plus 4ds ay cap. 4ds ay cap. 4ds ay cap. So if you watch closely, differential surface ds oda value enadunga. If ax cap, for ax cap, since it is enadunga, the ax ay is nothing but Cartesian coordinate system. But differential surface, if ax cap, appo enadunga, dy dz, because dy dz where the image will lie, ax cap is a normal resultant. So for ay, dy dz, dx dz and ay is normal. Okay, ay is normal. Okay, that's all. I hope இது வரைக்கும் clear ஆக நினைக்கிறேன். In case ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கேட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? I hope இது வரைக்கும் clear ஆக நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. இது ஒரு பாசிபிலிட்டி, ஆஃப் கொஸ்டின். இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னது? இன்னொரு பாசிபிலிட்டி. So they will so if some closed surface is given, if some closed surface is given, okay. So for example, let us take, okay, let me give this as a point. For any closed surface, எந்த ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இருந்தாலும், லைக் சிலிண்டர், ஸ்பியர், கியூப், இந்த மாதிரி இருந்தாலுமே surface area will be always directed radial outwards. The surface area will be directed outwards. For closed surface, ரொம்ப important. For closed surface, surface area will be directed radially outward. Surface area directed radially outward. Okay, வெளி நோக்கி என்ன வருங்க? The field lines will emerge. Okay, வெளி நோக்கி அந்த field lines வரும். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக let me give a simple sample question. Beautiful, very simple question. Sir, let me take a cube. Let me draw a cube.
I have drawn a cube. Okay. So we have drawn a cube. Okay. இப்போ இந்த cube எடுத்தோம் அப்படின்னா, so let me draw this cube. இந்த பக்கம் இருக்கிற cube draw பண்றேன். Okay. So this will be x, this will be y, this will be z. Okay. This will be x, this will be y, this will be z. Okay. Now, what we will do? We will draw cube based on this. Okay, that's all. Okay, I have drawn a cube based on coordinates. Okay, what we have done? We have drawn a cube based on coordinates. Sir, this cube has 6 sides. The cube வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 side இருக்கும். So, front facing, back facing, this side, top, bottom. Okay, so front facing, back facing, front facing, back facing. Let me take this side as in the side, right, left and right hand side. DS1 vector. அப்ப corresponding left hand side, DS2 vector. Top facing, DS3 vector. Bottom facing, DS4 vector. Front facing, DS5 vector. Back facing, DS6 vector. Okay. So, if you watch closely, the DS1 vector, okay, DS1 vector, எந்த சர்ஃபேஸ்ல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க. It is moving along what surface? X. X நோக்கி X மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. Positive X. It is moving along positive X. அப்ப X அதுல ஏதாவது வேரி ஆகும். dy dz will vary. Similarly, if you watch surface 2, this surface, it is moving negative X. அப்போ minus X cap. அப்ப இதெல்லாம் வேரி ஆகும். dy dz will vary. Okay, புரியுதுங்களா? I hope clear ஆக நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா அப்படின்னா கேட்டுக்கோங்க. Very simple, very simple. But understand this. Try to understand this. If not, please rewatch this video. They will definitely understand this. மேல இருக்க சர்ஃபேஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா y varies. அப்ப ay cap, சரி, y along y direction it is extending. அப்ப என்ன ஆகும்? dx dz. Similarly, ds4, differential surface 4, bottom surface, dy dx dz minus ay cap, minus ay cap, minus ay cap. Next, fifth surface, bottom surface. Okay, bottom surface, sorry, front surface, front face, front facing nothing. Z varies. A is a cap, along z direction it moves. Up and nothing. Dx dy. Sixth surface, minus A is a cap, back side. Up and nothing. Dx. Okay, this is nothing. Differential length for a cube. Similarly, if the cylinder is being given, the cylinder is being given like this. Okay, so this is the axis of cylinder. This will be the axis of cylinder. So this will be z axis. This will be rho. The rotation will give 5. Okay. Sir, இந்த சிலிண்டர்ல இருந்து மூணு பாசிபிள் வேஸ்ட போட்டு தான் சர்ஃபேஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஒன்னு along ரோ டைரக்ஷன், ஏரோ கேப் அப்படின்றப்ப என்னதுங்க? a5 az, d5 dz along ஏரோ கேப். So this is along ஏரோ கேப். அப்ப என்னதுங்க? ரோ d5 a5, ரோ d5 dz. So similarly, இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னதுங்க? ஒன்னு பாசிட்டிவ் z டைரக்ஷன், பாசிட்டிவ் z axis டைரக்ஷன். அப்ப என்னதுங்க? dz cap, az cap, rho d rho d5. Similarly, negative z direction. அப்ப minus az cap, rho d rho d5. வேற ஏதாவது பாசிபிள் சர்ஃபேஸ்ல டிட்டர்மைன் பண்ண முடியுமா?
No. Okay. மூணு possibilities தான். மூணு possibilities என்ன எழுதிட்டோங்க. We have written. Okay. There are three possibilities we can determine cylinder. The three possibilities of cylindric values. இப்போ என்ன பண்றோங்க? எழுதிட்டோம். Okay. Clear? Next. Last part. Sphere. For sphere, only one length is there. That is, for sphere, only one length is there. That is radius. For sphere, only one length is there. That is radius. 1 minute. Let us continue. So for sphere, the only possible way we can calculate the surface is along its radius. அப்போ differential surface along its radius என்ன? Along its radius மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can calculate. But ds vector will be ar cap r square sin theta d theta d phi ar cap. Okay. So along ar cap, only possible way. அப்போ என்ன போட்டாங்க? So along that we have calculated. ஏன்னா ஸ்பியருக்கு வந்து நார்மல் வந்து என்னதுங்க? ரேடியஸ் மட்டும் தான். ரேடியஸ் இஸ் டெண்டிங் டு ரேடியலி கோ அவுட்வர்ட்ஸ். ஸோ டான்ஜென்ஷியல் அப் டு டவுன் இட் வில் பி எலிவேஷன் ஆங்கிள். டான்ஜென்ஷியல் லெஃப்ட் டு ரைட் இட் வில் பி ஹாரிசான்டல் ஆங்கிள். ஓகேவா? ஸோ இவ்வளவுதாங்க டிஃபரன்ஷியல் ஏரியாவில் இருக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ வி ஹவ் ஃபவுண்ட் ஆல் தி ஜெனரல் பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ டுமாரோ வில் சி parabolas based on this. And in next class, after completing differential area, differential volume is only 1 point. I explained that clearly. It is easy. Okay. அதோட நமக்கு என்ன ஆகுது? So general conversions over. We'll continue later on in next class. Thank you.